Hey everyone, welcome back to our channel Ashifa. So guys, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு simple, subtle, elegant ஆன wedding guest makeup look எப்படி ஈஸியா 30 minutesல நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் காட்ட போறேன். இந்த மாதிரி nude and copper mixed eyeshadow ஓட எப்படி யூனிக்கான இந்த மேக்கப் லுக் கிரியேட் பண்ண அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை first time பார்க்கறீங்க அப்படினா please do subscribe to Ashifa and if you like this video don't forget to click on that thumbs up button. Before makeup, skincare always comes first. So இங்க நான் face wash எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மோட ஆல்கஹால் ஃப்ரீ டோனர் எடுத்து நான் ஹேண்ட்லேயே 3 to 4 drops எடுத்துட்டு நல்லா ஃபேஸில் ஈவனாக நான் அப்ளை பண்ணி ஸ்கின்ல நல்லா அப்சர்வ் பண்ண விட்டுக்கிறேன். ஸோ தட் மை ஸ்கின்ஸ் pH level gets balanced. ஆஃப்டர் டோனர் நான் ஆர்டினரியோட ஹைலரானிக் ஆசிட் 2% ப்ளஸ் B5 ஓட சீரம் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்கின்ல மாய்ஸ்சரைசர் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக லாக் ஆகும். யுவர் ஸ்கின் வில் ஃபீல் ஹைட்ரேட்டட் அண்ட் அண்டர் த மேக்கப் நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரை லேயர் இல்லாமல் நல்ல ஒரு சாஃப்ட் மாய்ஸ்டான லேயர் வந்துட்டு இது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹைலரானிக் ஆசிட் சீரம்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒர்க்ஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஸ்கின் டைப்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் சீரம் நான் இங்கே ப்ளம்ஸ் க்ரீன் டீ ஆயில் ஃப்ரீ மாய்ஸ்சரைசர் எடுத்து ஒரு 2 to 3 pumps மட்டும் என்னோடய ஃபிங்கர் டிப்ஸில் எடுத்து நல்லா ஃபிங்கர் டிப்ஸில் ரப் பண்ணி என்னோடய ஸ்கின்ல ஈவனாக அப்சர்வ் பண்ண விட்டுக்கிறேன். இந்த ஸ்கின் கேர் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா I will wait for 2 to 3 minutes so that all these serums and moisturizer gets absorbed on my skin. மீன்வைல் நான் அப்ளை பண்ணுற பியூட்டி ஸ்பஞ்ச் எடுத்து நல்லா வாட்டரில் டிப் பண்ணி நல்லா ஸ்குவீஸ் அவுட் பண்ணி ஒரு காட்டன் டவல் எடுத்து நல்லா எக்ஸஸ் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ தட் வில் யூஸ் இட் ஃபார் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன். வாட்டரில் டிப் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட பியூட்டி ஸ்பஞ்ச் நல்லா சாஃப்ட் சப்பிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு நான் இப்போ லாக்மி அப்சல்யூட் ப்ளோ பர்ஃபெக்டோட ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறேன். லைக் பீ சைஸ் அமௌண்ட் எடுத்து என்னோட ஸ்கின்ல ஈவனாக போர்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆகுற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மெயின்லி ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் cheeks and wherever I'm having large pores. So after primer I'm taking some lip balm. Maybelline oda Babe Lips lip balm எடுத்துட்டு upper lips and lower lipல நல்ல thick layer apply பண்ணி நல்லா ரப் பண்ணிக்கிறேன். So for foundation I'm taking 2 shades. Lakme 9 to 5 foundationல warm sand அப்படிங்கிற அந்த lighter shadeம் Maybelline New York Super Stay full coverageல 340 shade எடுத்து நான் ரெண்டையும் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நியூட்ரலான என்னோட ஸ்கின்க்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஷேடை நான் கொண்டு வரேன். As you can see this shade looks little much darker on my skin. So again நான் ஒரு lighter shade எடுத்து கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி நான் again ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன். Yeah, this looks perfect on my skin. So I started applying it all over my face. இன்றைக்கி நான் அட்டன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டில் ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் தான். ஸோ அதனால் நான் மார்னிங்கே இங்கே மேக்கப் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ரொம்ப நேரத்துக்கு எனக்கு ஸ்டே ஆகணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால் ஒரு ஃபுல் கவரேஜ் ஃபவுண்டேஷன் ப்ளஸ் ஒரு நார்மல் வேர் ஃபவுண்டேஷன் 2 ஷேடையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன். ஸ்டே வந்து ஒரு மீடியமாக இருக்கும், ஒரு டில் ஒரு 6 hours அந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபவுண்டேஷன் அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஃப்ரம் யுவர் cheeks. I'm using Mars foundation brush. For full coverage I'm using foundation brush. To remove excess foundation on my skin I'm using damp beauty sponge. இதை வச்சு நான் எக்ஸஸாக இருக்க அந்த ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்தையும் ரப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா எக்ஸஸாக இருந்த ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்தையும் நெக்லையும் ஈவனாக அப்ளை பண்ணி சேம் பியூட்டி ஸ்பஞ்ச் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அட் த சேம் டைம் I'm focusing it on my ears as well. So after foundation I'm using NY base contour stick. I mostly prefer using contour stick on my nose and on my forehead area. Obviously I'm having big forehead and I'm using it to define my cheekbones and my jawline as well. Makeup apply பண்ணும்போது obviously we girls always make this kind of weird faces, so please don't laugh. கான்டோர் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சேம் பியூட்டி பிளெண்டர் எடுத்து நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். For concealer I'm taking 2 shades. One is from Swiss Beauty, another one is Maybelline Instant Age Rewind Concealer. Maybelline Instant Age Rewind Concealer is in the shade Caramel, which is my exact skin color. Swiss Beauty வந்து highlighting concealer நான் யூஸ் பண்ணுறேன் in the shade Warm Beige. So here I'm applying the highlighting shade. இந்த highlighting concealer my highlighting points எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா using same beauty sponge I am blending this out evenly. So after
after concealer, I'm using Fit Me's loose powder in the shade 30. As you can see, I am just now opening this pack. This is my first time using this Fit Me's loose powder. It locks up all my foundation and concealer together. It sticked up whole day. I must say it worked best on my skin. For my brows, I'm using this Lakme Absolute's eyebrow pencil. First, I'm using some spoolie. இந்த spoolie வச்சு நல்லா என்னோட eyebrows நல்ல correct directionல comb பண்ணதுக்கு அப்புறமா first I'm outlining my brows using the same spoolie. Even out என்னோட shape நான் correct பண்ணிக்கிறேன். Guys, if you want separate video on how to make eyebrows, please comment down below. I would love to make them. So after that, to set all my base makeup strong, I'm using Fit Me's makeup setting spray. So after that, in the setting spray எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக என்னோட மேக்கப் லாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சேம் பியூட்டி ஸ்பாஞ்ச் வச்சு ஒரு ஆல் ஓவர் ஃபேஸ்லேயும் நல்லா ப்ரெஸ் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். Next, I'm using Sugar Cosmetics mini bronzer. இதை நல்லா ஒரு ப்ரஷ்ல எடுத்துட்டு என்னோட cheek bones, then over forehead area and my jaw lines எல்லா பிளேஸ்லையும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் wherever I have applied my contour. For eyeshadow, I'm using this Nicka Case Mocha Mix eyeshadow palette. I'm first digging this lighter brown shade. In the palette la first light brown shade எடுத்துட்டு என்னோட crease areaல நான் நல்லா blend பண்ணிக்கிறேன் using this fluffy brush. Then in the same palette la இருக்க இந்த dark brown shade same fluffy brushல எடுத்துட்டு என்னோட outer V area இருக்கு இல்லையா அங்க இருந்து then over my crease I'm blending out all over my lid. I'm not focusing on my inner corner. Then I'm taking this flat eyeshadow brush to pick this glittery copper shade. So in the copper shade first என்னோட fingertips ல pick பண்ணி என்னோட eyelids ல கம்ப்ளீட்டா அப்ளை பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த flat eyeshadow brush யூஸ் பண்ணி நல்லா blend பண்ணிக்கிறேன். Guys, இந்த palette ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய glittery shades சூப்பர்பா இருக்கு. ஆனா brushல நம்ம pick பண்ணும்போது நல்லா flaky ஆகுது. Don't know why. அதனால first நான் வந்து fingertips ல pick பண்ணி lids ல அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா I'm trying to blend it. Guys, I'm just opting for subtle nude or copper eyeshadow look மாதிரி போகிறேன். ஸோ அதனால் ஓவர் கிளிட்டரியாக கொண்டு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நான் சட்டிலாக கொண்டு போகிறேன். Then again I'm picking this dark brown shade to define my outer V and crease area. Now for lower lashes, I'm picking the same dark brown shade using the flat eyeshadow brush. I'm just lining out my lower lashes. Now I'm using Lakme Iconic Liquid Eyeliner in the shade black. Using this, I'm just creating thin eyeliner. Since I have hooded eyes, I always prefer wearing thin liner, you guys. For mascara, I'm using Maybelline New York Hyper Curl Mascara. I don't want to go so dramatic eye look, you guys. So அதனால நான் இந்த fake lashes எல்லாம் வைக்காம நார்மலான eyelashes-லே mascara போட்டு அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். So now I'm using Pro Blush Palette from Swiss Beauty. இதில் இந்த pink shade எடுத்துட்டு நான் லைட்டான blush வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் because it is a day makeup. So அதனால் over blush அப்ளை பண்ணால் ஒரு மாதிரி வியர்டாக இருக்கும். And after that, excessive lip balm tissue வச்சு ரப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா here I'm using Lakme Absolute Matte Melt Liquid Lipstick in the shade Indie Maroon. So before applying this liquid lipstick, first I'm outlining my lips using Swiss Beauty's lip liner. So after that, I'm applying liquid lipstick over this. ஸோ ஒரு பென்சில் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா மை அவுட்லைனை நல்லா டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய லிப்ஸை. ஸோ ஆஸ் யூ கேன் see it looks so well. I always opt for matte liquid lipsticks, you guys. I love it than the shimmery one. So here is a final look, you guys. நான் ஒரு நல்ல ஒரு அரபிக் டிசைனில் இருக்க ஒரு இயர்ரிங்ஸ் தென் என்னோட ஹேர் டூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு I'm here to show you my final look. I hope you guys love this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இது வந்து ஒரு சட்டிலான ஐ மேக்கப் தான். So you can wear it for any kind of occasions. If you like this video, please click on the thumbs up button. Thank you so much for watching. I will meet you guys in my next video. Bye.